Thanks for being here again, Rabbi Doe Fisher, youngest of Orange County. If you like what you see, give us a like. If you like what you see, pass the link to other people, and please subscribe to our channel as well. Israel is closing its embassy in Ireland, This is accusing the 3 Irish weeks ago. government of pursuing extreme anti-Israel policies. The decision comes after Ireland's recognition of a Palestinian state. And just last week, Ireland intervened in an international court case against Israel brought by South Africa. Ireland was critical over how the court defines genocide, saying the protection of civilians is being minimized. In the 14 months since Hamas had Now, so this we did before. Just want to refresh your memory. Israel closed her embassy in Ireland because Ireland has joined South Africa in the international court case and has been condemning Israel left and right. But this is what once was. My father used to say that Jews had the facility of picking up the best qualities of the wider community in which they lived. For instance, the German Jews were inclined to be a bit arrogant. The British Jews were inclined to be a bit pompous. The American Jews were inclined to be a bit boastful. And he said the Irish Jews were the friendliest Jews in the world. They also, unfortunately, drank more than any other Jews. Despite being light years away from the beating heart of Zionism in Eastern Europe, the Jews of Ireland were small in numbers, far away from the action, but incremental to the State of Israel. In a great twist of irony, the Israel Irish people are critical of today owes a large chunk of its existence to Ireland. Irish Jews were not some unionist, self-hating elitists like the Anglo-Irish, and they weren't some passive, accursed wanderers either. They became dyed-in-the-wool Republicans, men of action, Zionist visionaries, and Irish nationalists. The term Republican, unlike the United States where you think Republican, Democrat, in Ireland the term Republican means you are with the Irish Republican Army, you are in favor of throwing out the British and creating an Irish Republic. So if you wanted the Irish Republic and the Brits thrown out, you are an Irish Republican. Nationalists. Douglas Hyde remarked in 1931 that Irish Zionists, quote, have more idealism than the Irish, end quote. The Jews who came to Ireland came from persecution in the Russian Empire, mainly Lithuania. They were coordinated and communal. This culminated in an avowedly Zionist community. It became so ingrained to be nationalistic for both causes that there was no contradiction in being a Jewish and Irish nationalist for Irish Jews. There has been a rich history between the two peoples, with much in common, from having huge diasporas, conspiracies that we ruin Protestant cultures, disgusting culinary delights, a passion for complaining, suffering under penal laws of empire, and the ability to hold on to a grudge indefinitely. The State of Israel and Ireland, despite contemporary differences, have a lot of history between each other. To understand the Irish Jews, you must understand revisionist Zionism. It is an ideology created by Zev Jabotinsky, a Jew from Odessa. It is a right-wing nationalist ideology. Its political wing was Herut, now Likud, and its armed wings were the Irgun and Lehi, both underground militias fighting the British during the occupation of the Middle East. Revisionist Zionism was relegated from mainstream Israeli politics by the socialist left. It was disorganized and its optics were just awful. Seen as rogue militias, windbags and somewhat fascistic, they did not have much initial success. Of course, today they run the State of Israel, and the left that once relegated them is a shadow of itself. This would not have happened if it was not for Ireland's most famous Jew, Leopold Bloom. Nah, I'm just kidding. Nobody knows who Leopold Bloom is. Who even reads Ulysses? Our most famous Irish Jew was Robert Briscoe. He's pictured here looking pretty damn Chad. He was a proud Irishman and a cornerstone of defying the British Empire, a hero of our history and a Zionist. Briscoe was of Litvak descent, which is Lithuanian Jews. Like most Irish Jewry, his family escaped the Tsarist pogroms, which were organised attacks on the Jewish communities, specifically in the Russian Empire, and particularly in this case Livonia, which is now the Baltic states. Son of a manufacturer, Robert Briscoe would go on to live in New York, at the request of his father, to avoid conscription into the British military.
In New York, ironically, he sold Christmas lights. Briscoe returned from New York and became heavily involved with the IRA during the War of Independence, in which Ireland took the armed struggle to liberate itself from the British Crown. Briscoe accompanied Eamon de Valera, who he would be a lifelong friend of, to America to gather funding from our diaspora, which is large in the USA. Briscoe was also sent to Germany to gather guns for the IRA by Michael Collins, one of Ireland's most revered and admired generals. Briscoe would become a long-serving TD, being elected 12 times to our parliament, the Dáil. He would represent Dublin South for the Fianna Fáil party, which in its early days was very hostile to the UK. As well as being a prominent Irish nationalist, he was also a great friend of Zionism's most prominent right-wing nationalist, Ze'ev Jabotinsky. The political reality of Israel today is dominated by his political philosophy, for the most part. Ze'ev Jabotinsky travelled to Dublin, our capital, in 1938 to meet Briscoe, who was at the time a Teachta Dála, or Member of Parliament. Briscoe introduced Jabotinsky to Eamon de Valera, one of our most consequential leaders. Jabotinsky was eager to meet Dev, as Jabotinsky opposed the partition of Palestine and seen de Valera as a thought leader against partitioning of states. Jabotinsky wanted his support. The two argued about partition as they did not quite see eye to eye on the issue. Jabotinsky invoked the struggle of the Irish people to compare it with the Jewish people to little avail, as de Valera was still not pledging his support to the revisionist cause. Briscoe, who was loyal to both men, remarked, quote, that to be present at the meeting between two of the great national leaders of the age, both absolute in their idealism, their courage, their integrity and their human concern, was the most thrilling experience of my life. End quote. De Valera, for his part, was at least somewhat convinced by Jabotinsky. Remarking in a Dáil speech before a Geneva speech, he said, quote, with regard to Palestine, our view is that no solution involving the partition of that country should be sanctioned in any way. He said this on the 13th of July 1938. Jabotinsky gave Briscoe the most important role for Zionist diplomacy, going to the USA. Briscoe went again to America, but for the Zionist cause, to persuade Roosevelt to intervene on the settlement of Palestine by the Jewish people, as Britain was blocking immigration to Palestine at the time. This made Briscoe a very senior figure in the movement. He was also sent on diplomatic missions to Poland and South Africa. His contributions did not end there though. He would advise Menachem Begin, the leader of the Irgun, on transitioning from a militia into a political party. The party was Herut, which became Likud, which has now ruled Israel for a very long time. He would, in later life, go on to be the first Jewish mayor of Dublin and be on the American TV show What's My Line. He has lived on through his son Ben Briscoe, also a TD for Fianna Fáil. Briscoe has made a huge impact on both Ireland and Israel, a man deserving of much praise and admiration for helping to establish not one, but two countries. A hero for both our nations. Hello friends and subscribers, welcome back to my YouTube channel. My name is Daniel Rosso. I wanted to share today a little bit about what it was like to grow up as a Jew in Ireland and how that has affected my personal sense of identity. This is something that a lot of Israelis are curious about, so I thought I'd share a few very frank words, especially at this extremely important time. I was born in Ireland's capital city of Dublin in 1989, and until I moved to Israel in 2015, I lived in Ireland for the majority of my adult life. Although I was born in Dublin, I lived for most of my time in Ireland in Cork. For those not familiar with Ireland, Cork is the second largest city in the country and is located in the south. The Jewish population in Ireland is and always has been remarkably small. According to the latest statistics from 2023, there are only about 2,700 Jews living in the entire country, which of course is less than 3,000 in total. It's important to note that these numbers are for the Republic of Ireland and do not include Northern Ireland, which is formerly part of the UK. Most Jews in the Republic of Ireland live in Dublin, where there is some basic Jewish infrastructure such as a synagogue, kosher food, and a Jewish school. Cork also had a synagogue until 2016 when it closed due to a lack of congregant numbers. My late grandfather Fred Rossel managed that synagogue until its closure.
My family arrived in Ireland from Lithuania in the 19th century. My late great-grandfather was the immigrant in this picture. It's weird to sometimes think that only a couple of hundred years after this point, I'm repeating the immigrant experience, but this time in Israel. Why my descendants chose to move to Ireland, I'm really not sure. There is a legend that they got off a boat in Cork because they thought it sounded like New York and they apparently didn't speak a word of English. Whether that's true or just apocryphal, I'm not really sure. Growing up Jewish in Cork was a pretty strange experience. I didn't have a single Jewish friend, and in the school I went to with more than 600 students, I was the only Jewish pupil. Religious services in the Cork synagogue were mostly held on the Hagim, and for a while on one Shabbat every month. Achieving a minyan, a Jewish quorum of prayer of 10 adult men, was extremely difficult and was a constant problem. Overall, however, I liked growing up in Ireland. That was really until I visited Israel for the first time at about the age of 16 and began increasingly connecting with the idea of Zionism. From that point on, I would say that I found living in Ireland as a Jew increasingly uncomfortable. Many Irish Jews have long maintained that there is no anti-Semitism in Ireland. I'm here to tell you that I think that's a complete mistruth. My family and me received anonymous threatening hate phone calls and hate comments on social media websites. An English teacher in school used to go on rants about how the Jews stole the land for the Palestinians, and this was because Jews are greedy people. So even if it wasn't in your face all of the time, I believe that anti-Semitism definitely exists in Irish society. After my trip to Israel, I became more religiously observant and started to keep the laws of kosher and attempted to keep Shabbat. But in Cork, keeping Shabbat meant being by yourself for 24 hours, which really wasn't a lot of fun. Also, if I wanted to marry Jewish, there were basically no options. So I began experimenting with different places to live. I lived in London for a year, but strangely, I found the idea of living in a specific Jewish part of town to also be a kind of not exactly what I wanted experience. I didn't like living without a Jewish community in my life, and I didn't like living in a Jewish community in the diaspora. The only idea that really appealed to me was living in a country where being Jewish and being an ordinary member of society weren't conflicting principles. And there was only one country that could meet that criteria, that's the State of Israel. I'm moving on for time reasons, but you get the idea. We now go to the Yemenites, who are the Houthis. These are the armed militias that are threatening. Here we go. תימן, מבט מבפנים. Here is a look at Yemen, he said, the reporter said, from the inside. الحوثي الإرهابية متواجدين في صنعاء وفي الحديدة وعمران أن يرحلوا قبل أن يقع من خشم. These guys are anti-Houthi. And a look from inside Taman, you don't hear this in the news, but the Houthis, who seem to dominate Yemen and are attacking Israel, have their own internal civil war issues back in Yemen. אולי הקריאות האלה מפתיעות חלק מהצופים בבית, אבל מי שמכיר את תימן יודע שיש התנגדות פנימית לא מבוטלת לחות'ים. This may surprise people here in Israel watching this report, but actually the Houthis have their own internal problems. We must save Islam, our Islam, from the evil Houthis. وانت يا حوثي ما تتكبر وانت يا حوثي ما تتكبر. בתימן פועלים כמה כוחות פוליטיים. החות'ים אינם שולטים בכל שטח המדינה. In Yemen there are many armed force groups and the place is divided. The Houthis are in charge in one area. לקראת סוף השנה האזרחית החלו להישמע בתקשורת הערבית דיבורים על פעולה אפשרית של גורמים מתוך תימן נגד החות'ים. رسالتنا لأعداء الله الميليشيات الحوثية أحفاد إيران. He's saying you Houthis are the enemies of Allah. You are Iranian proxies, and we're telling you that we are coming after you. نقول لهم احنا قادمون. We shall come after you and destroy the arm of Khomeini in Yemen.
גם פה הסכסוך הפנימי הוא בין שיעים שמקבלים תמיכה מלאה מאיראן, במקרה הזה החות'ים, לבין כוחות סונים שנתמכים על ידי ערב הסעודית והם... It's basically an internal thing between Sunni Arabs, excuse me, between Sunni Arabs, S-U-N-N-I, and Shiites. That's the Iran proxies like the Houthis. אמירויות. ברוכים הבאים למחוז מערב. מעוז ההתנגדות לחות'ים בתימן. המחוז הזה הוא מחוז טייז, נחשבים לאזורי החיכוך בין החות'ים למתנגדיהם. בשני המחוזות שולטת הממשלה התימנית המודחת שאותה סילקו החות'ים מהבירה צנעא בשנת 2015. In 2015, the whole country basically split, and it's been chaos in Yemen since. כחלק ממלחמת האזרחים שמשתוללת בתימן כבר שנים. لاستقرار الدولة واستعادة مؤسساتها المختطفة ومواجهة التحديات المختلفة. This guy is in charge of one section of Yemen, and he's saying that the stability of this country, he's talking about the stability. وهذا لا يتحقق إلا من خلال اعتماد أسس سليمة في التدريب والتأهيل. שברקע המתנגדים לחות'ים מאיימים לתקוף, החות'ים מחזירים באותו מטבע. لا مارب ادلب لا مارب ادلب تأدبوا يا حثالة العرب تأدبوا يا حثالة العرب وكل حد. You all Arabs, you all better act nicely. Nimus. And you all should yinhag beifuk. You should all behave yourselves and act nicely. We're warning you. إنكم يمسك دماء. احنا جاهزين كل الجهوزية للمواجهة أمريكا وإسرائيل ومرتزقتهم والخونة من كان يكون. ואם מישהו חשב That guy's saying we're arming and getting ready for a war with America. Think about that. And with Israel. שישראל תוכל למצוא בני ברית בקרב המתנגדים לחות'ים, כך נראתה הפגנת תמיכה שלהם בפלסטינים בשבת האחרונה. And if there's anybody here in Israel who thinks we'll be able to find some allies within the Houthis to help us with the other Houthis, understand that they all are that they're all behind Sinwar. Oh, just the opposite. אנו אומרים לכל עלוב נפש ובוגד סנוואר, אתה הוא זה שזכרו הרעיד הרים. So this guy's attacking Sinwar, and you're the one who started this whole bigger mess. كل هين وغدار وانت الذي ذكرك هز الجبال. בינתיים. Of course, the main thing is that the Houthis, besides attacking Israel every day or two or three with another missile or drone, they've been blowing up commercial shipping of all the Western countries, France, England, and Germany. החות'ים נמצאים בכותרות בגלל התקיפות שלהם על נתיבי הסחר הימי ושיגור הטילים הבליסטיים והכטב"מים לעבר ישראל. הם מאיימים להמשיך בתקיפות. The guys in the Houthi army are continuing to threaten to continue attacking Israel. وإن العمليات العسكرية الإسنادية And we will continue fighting for Gaza in the name of Allah. المجاهدين في غزة سوف تستمر بعون الله. הפגיעה בחות'ים ואולי הבסתם אפשרית באמצעות פגיעה בפטרונית שלהם איראן ובהמשך התקיפות של הקואליציה הבינלאומית בהובלת ארצות הברית. So the fight against the Houthis has to be done partly by the international Western community to fight for their own shipping, and sooner or later it's going to come down to Iran. שעליהן עשויות להצטרף גם מתקפות מבית. With spirit, with blood, we shall redeem you, Yemen. Okay? With spirit, with blood, we shall redeem you, Yemen. Not Gaza, not so-called Palestine. No such thing as Palestine. But there's fighting going on inside Yemen. And I don't know whether that might be part. You know, Israel had spent years and years and years infiltrating with intelligence, spies, all kinds of people inside Lebanon, Hezbollah, and inside Gaza, Hamas, which helped, for example, locate and destroy all the people in those different groups. For example, to refresh your memory, assuming this is up here, come on. Okay, to refresh your memory, Israel already has taken out the whole leadership. That means Khusal, eliminated. They've already eliminated the whole leadership of Hezbollah. This guy, since the chart was made, also eliminated. This guy, since the chart was made,
also eliminated. They're all eliminated. The entire Hezbollah leadership are eliminated, and the Radwan force, the main group that was going to enter and attack, eliminated. Eliminate the whole leadership. They've wiped out everybody. So that's what they've done. And the reason they haven't done that yet with the Houthim is they did not see the Houthim as being on the map of what they've got to deal with terror. They knew they've got to deal with, here's Israel. Look how small Israel is. Look what is, I mean, it's gigantic in terms of God's purpose, but in terms of geography, look what Israel is. This little dot, that's Tel Aviv. This little dot surrounded by the giant Egypt, Sudan, Arabs, 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 Muslims, non-Arab, Muslims, 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 Israel. Do you see what a miracle it is from God? They're all trying to crush Israel. All that is trying to crush Israel. And Israel is like a world leader in technology and a beautiful place to visit in the center of God's universe. Well, Yemen is here, and Israel had been infiltrating for years. Like the pager explosion program we've learned by now was years in the making. And what goes on in Gaza, they didn't really have that kind of intelligence infrastructure. So they're catching up in order to kill out their leaders and do some of the, they know targets from their satellite surveillance, so they know where they've got to hit the overground targets. But it's unspoken, but they're catching up, trying to infiltrate and get the kind of intelligence that they've had in the other places. So there they are fighting with these animals, and the animals shoot like a ballistic missile. And Israel actually sends Air Force fighters to go and shoot directly over them. It's insane. And here's that Red Sea, that international shipping that the Houthis are cutting off. Right here is where the shipping gets tight. And if you want to get like from the Mediterranean and from the Arabian Sea, and you got to have this and the Suez Canal. That's why they built a canal. So if you take the Red Sea and that little canal, you're connected from the Mediterranean Sea to all of this. And by them blowing up these ships there, they're forcing this international shipping to go from the Arabian Sea all the way underneath south of South Africa, around South Africa, like you learned in high school about the Cape of whatever it is, Good Hope or Bad Hope. So that's what's going on with that. Let's get back to, and we'll come back to that if we need to. Okay, so that's what's going on. תקיפת צה"ל היום בתימן היא מסר חד וברור למנהיג ארגון הטרור החותי עבד אל-מאלק אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ידה ארוכה של ישראל תשיג אתכם בכל מקום. אלפי חותים שהשתתפו כעת במצעד שנאה נגד ישראל שמעו מקרוב את עוצמת מטוסי חיל האוויר. נמל חודדה משותק ונמל רס עיסא בוער, והמסר הוא ברור. מי שפוגע בישראל ייפגע שבעתיים. العدوان الامريكي الصهيوني شن حملته او شن غاراته على المسيرات في بداية السبعين، ولكن هذه الغارات لن ترعبنا ولن تخيفنا ولن ترعبنا غاراتهم او عدوانهم، وانما نحن نرعبهم صاروخ واحد يمني يدخل 5 مليون صهيوني الى داخل الملاجئ. اما نحن
ولن نخاف ولن نرتاح. אמיר מורג, כתבנו המדיני, אתה חוזר אלינו עם עוד דיווחים, אנחנו מבינים שמדובר בתקיפה. This is some video of the attack that they're talking about, how Israel hit Yemen. עם 3 מוקדים כרגע, כלי טייס, ככל הנראה ישראלים, תוקפים ב3 אזורים במקביל. There were attacks on 3 locations. תחנות כוח, נמלים, וכמובן electric resources, power outlet, power sources like electric lines, whatever, and ports. בבירה צאנה. תמיר, העדכון And in the city capital. שלך. כן, וחשוב להגיד, התקיפה הזאת היא לא תגובה לניסיון החותי לשגר אמש 2 כטב"מים לעבר שטח ישראל. זו תקיפה שתוכננה מראש, תקיפה משמעותית, שהיא חלק משינוי הפרדיגמה של ישראל, מעבר מתגובות נקודתיות לשיגורים של החותים, למערכה נרחבת שבה ישראל תהיה זאת שיוזמת תקיפות, גם אם לא בהכרח לפני זה החותים... Israel is now pursuing a military strategy, war plan, against the Houthis. הגרו לעברנו. במהלך השבוע האחרון הייתה ירידה די משמעותית בקצב השיגורים של חות'ים. עדיין מוקדם לקבוע באופן חותך אם זה כתוצאה מהפגיעות שהם ספגו ומההרתעה שהולכת ונוצרת כלפיהם, אבל... I'm showing this primarily for the smoke here. I'm going to move forward for time reasons, but I wanted you to know and see that this past week Yemen was hit in 3 spots, and I gotta believe that there's more going on. And when Trump comes in, God willing, in another week, when he sees that American shipping is being attacked in the Red Sea, I would like to think that he's going to do more than say don't. So God willing, I'm just so excited, even though you never know what'll be with him. These are maybe the most exciting days in a long, long time for Israel. בתחנת כוח, גם What in the world is going on between the IDF and the Houthis? The Houthis, also known as the Ansar Allah movement, is an Iranian-backed terrorist organization based in Yemen that has held significant influence in the country's political and military scene for decades. So, how did they get to where they are today? Since the 1979 Islamic Revolution, Iran has been trying to spread its influence throughout the region, using proxies in places like Syria, Lebanon, Gaza, Iraq, and Yemen. In the early 90s, the rebel group started to make its name through terrorism and violence and quickly became yet another one of Iran's proxies. The group was initially founded in northern Yemen under religious and political aspects, and since then received significant support from Iran, both militarily and politically. In 2014, the Houthis took over the Yemeni government and launched a civil war. Throughout the conflicts, the Houthis gained significant territory and influence throughout Yemen. أما هذه الخطوة التاريخية الحكيمة الرشيدة الصحيحة السليمة المسؤولة فهي لمصلحة هذا البلد. Today, Yemen's capital city, Sana'a, and many other parts of the country are under the Houthis' control. But the Houthis aren't only a threat to the Middle East. Their goal is to reach the Western world, as their slogan says, "Death to America, death to Israel. Cursed be the Jews." In January 2022, the Houthis gained control of the strategically important Al Hudaydah port. Since then, they have launched over 200 attacks at the state of Israel, including firing over 150 UAVs, 50 cruise missiles, and some ballistic missiles. These attacks have hit civilian infrastructure, including homes, an elementary school, and a children's playground. In the end, the Houthis are a threat to everyone, the Yemeni population, who have been living under humanitarian crisis for years because of the Houthis regime, and the Western world, having to deal with the consequences of another one of Iran's proxies threatening regional stability. Israel and the IDF will not tolerate such acts of terrorism and will defend ourselves on any front. היום זה קרה. הגנרל ג'וזף אאון, רמטכ"ל צבא לבנון, נבחר... And now, next, Lebanon. Today it happened that General Joseph Aoun, the chief of staff of Lebanon, was elected the new president of Lebanon. לנשיא לבנון החדש, לאחר שזכה לרוב של 99 מתוך 120... His party won 99 of 128 seats in parliament, so it's like 3/4. 8 חברי פרלמנט. הנשיא החדש נבחר... Actually, it's more like 82%. בהצבעה שנייה, לאחר שבהצבעה הקודמת לא הושג רוב. ההצבעה עוררה דיונים סוערים בפרלמנט הלבנוני. In the parliament of Lebanon, as he's being formally acknowledged as the new president,
Lebanese parliamentarians started screaming at each other. הגנרל עאון הוא חביבם של האמריקאים, הצרפתים והסעודים, וגם בצמרת. General Aoun is the preferred, desirable presidential candidate for most of the Western world, including America, and for more quote-unquote moderate Arab countries like Saudi Arabia. הישראלית היו בעד בחירתו. עאון מייצג את... Also, the Israelis, recognizing that he hates Israel, nevertheless regard him as the desired president of Lebanon. He's the one you could, like think of King Hussein or al-Sisi in Egypt. They hate Israel. They'd like to destroy Israel, but they're not going to. So you could deal with them. מתנגדי חיזבאללה בלבנון, והבחירה שלו היא עוד מפלה לארגון הטרור חיזבאללה. This guy's greater focus right now, though he might talk a good anti-Israel talk about destroying Israel, this guy's focus is on taking down Hezbollah. כנראה שמה שהוביל לבחירתו של עאון היא אכן התבוסה שנחל חיזבאללה במלחמה מול ישראל. It seems the reason Aoun was able to, I think his spelling is A-O-U-N, Aoun. The main reason he was elected is that now that Hezbollah has been substantially degraded, people feel it is safe to try to take them down internally as well. Until Hezbollah, when they had 150,000 rockets and Nasrallah on TV all the time, people were afraid to fight them. Now people in Lebanon who really don't want them see an opportunity to get rid of them or degrade them even more. הבחירה של הנשיא בלבנון נקבעת כאמור לפי ההצבעות בפרלמנט, ועכשיו חיזבאללה והמפלגות שתומכות בה חלשות. Now that the Hezbollah not only a terrorist group, but they actually have representatives in their party in parliament. Now they're weak. I want to, now that I'm president, I want to rebuild and rehabilitate all the areas that Israel has destroyed. חלק מחברי הגוש של חיזבאללה הצביעו לעאון בגלל הלחץ הבינלאומי האדיר שהופעל עליהם. Even some of the members of parliament on the Hezbollah party voted for Aoun because they're feeling international pressure now. חלק ממדינות ערב הזהירו שלא יתרמו כסף לשיקום הריסות המלחמה, אם ייבחר. For example, several Arab countries passed the word that they will not contribute any money toward rebuilding southern Lebanon as long as Hezbollah is there. סולימאן פרנג'יה, המועמד שהריץ החיזבאללה. כמו כן, בפרלמנט הלבנוני יש חברי פרלמנט ששנים ייצגו את האינטרס של ממשל אסד. עכשיו אסד יצא מהמשחק וגם הם הצביעו לעאון. Joseph Aoun. Joseph Aoun. The guy's counting ballots. Joseph Aoun. עאון, שכאמור נחשב יריב של חיזבאללה, רמז בצורה ברורה כי יפעל נגד ארגון הטרור כשהתייחס בנאום ההשבעה שלו לפעולות העברייניות שאיתן מזוהה חיזבאללה. In his sort of acceptance speech, he made clear he's going to focus on taking down Hezbollah. And he's saying there will be no more mafia. Bli mafiot. He's not referring to bakeries, which is a similar word. There will be no more mafia in the south. Okisim bitchonim. There will be, he's going all the different things. We're not going to have any more destruction in the south. Khurban. We're not going to have money laundering. Halvanat kaspim. We're no longer going to have drug trade in the south. Because that's what Hezbollah and all the terrorists do. How do they finance all this stuff? They get money from Iran, but they also deal in drugs, and they launder money. The whole deal. היום בחרה לבנון נשיא אחרי שנתיים שהתפקיד הזה לא היה מאויש, כי לא הצליחו להגיע להסכמה. עכשיו כשחיזבאללה על הקרשים, אולי יש תקווה שמשהו ישתנה במדינה. So the point is maybe now there'll be some peace. Let me get it back. Sometimes what happens when it goes to the next clip, the play button and the pause button move. Now, as you recall, this is just a quick, I won't even do all 3 minutes, just 1 minute. You'll recall from last week, Israel raided that Gaza hospital and arrested 240 animals there, and the world responded by attacking Israel for
raiding and destroying part of the hospital where Hamas was. Of course, that's how these Arabs work, these terrorists work. They look for their hope. Go ahead, kill 1,000, kill 10,000 innocents, and destroy a hospital. It's worth it to us because this kind of video footage will then appear in the whole world, and people will talk genocide. How could you attack a hospital? And so on and so forth. And we did that last week in great measure. Today, I want to play for you Israel, one of the Hamas terrorists among the 240 that they arrested and brought back to Israel for cross-examining. The IDF, Israel Army, put out a video of the questioning of this particular animal. Media platforms. أنا محمد سيد الشريف أبلغ من العمر 21 عام أعمل لدى مستشفى كمان. I was watching it the first time. I was actually surprised. This guy is a canary. In the mafia, they refer to people like this guy as a canary because he's just singing. I can't believe how much they got out of this just in 2 minutes. العدوان مشرف للنظافة. التحقت في كتاب القسام في سنة 2021 لدى قوات النخبة في كتيبة الغربية. وين المستشفى؟ في داخل مستشفى كمال عدوان. وانت موجود بالمستشفى عدوان كمال عدوان، مين كان موجود هناك هنا؟ كان موجود هناك الأشخاص أو طاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر، وكان يوجد هناك نشطاء من حماس، من الجهاد الإسلامي، من ألوية الناصر، من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. ليش تخافوا بالمستشفى المتقدمة؟ يظنون أنها ملاذا آمنا لهم لأن الجيش لا يقدر على استهدافها بشكل مباشر. شو قصدك لما أنت بتقول إنه ملاذ أمن؟ لأنه يتواجد فيها المدنيين والمرضى. وبفكروا إنه الجيش لا يقصد الملاذ؟ ويظنون أن الجيش لا يمكن أن يستهدفه بشكل مباشر كصاروخ F-16 أو يتم نفس ما هلا لما كانوا النشطاء موجودين بالمستشفى شو كانوا يعملوا؟ النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد، الأسلحة مثل الكلاشينكوف، مثل الرصاص، مثل المسدسات، يتم تنقلها من وإلى المستشفى، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في المستشفى. يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من الداخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة، على العقد الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض، على مركز القيادة والسيطرة في سواء كان في محيط كمال عدوان أو كان في الفلوجة أو كان في الأماكن أو كان في أماكن تواجد الجيش، يتم تداولها هناك. How can a sensitive Jew lose any sleep even if they would destroy that entire hospital? Meantime, in Judea Samaria, the West Bank is a ridiculous term, Judea Samaria, there is an ongoing problem of Arab terrorists who are in there shooting at Jews in the area, and nobody does anything. The world talks about Israel attacking Lebanon and Gaza. Practically no attention paid to what is prompting all of that. And in the same way, the Arab terrorists in Judea Samaria go shooting at Jews. It never gets reported anywhere but Israel. And every so often, given that the police themselves are limited in terms of they're not an army, they're police. And how do they go about putting an end to this? Because the only way to put an end to it is like what's done in Gaza. And in southern Lebanon, you have to bomb the hell out of the Arab part of Judea and Samaria. And maybe that'll happen sooner or later.
But presently, that's not part of what happens. And so every so often, so-called settlers, it's an absurd term. They're people living in homes. It's like do you live in Oklahoma? Are you a settler? Are you in California? Are the people living in California settlers? They're people living in homes. But anyway, they understandably riot. It would be expected to riot because there's no other way. There's no other response. So if a particular village in Judea Samaria, the Arab part, happened to support this, and they open up locations and they hide them and they promote them and they send them out. So it's understandable. The media next day will talk about how the Jewish settlers, the genocidal, racist Jewish settlers set fire to innocent Arabs and hurt innocent. But our class is there to tell you the truth. And so that we're among the most educated and informed of all people out there about what's going on. Cars burned, windows smashed in several Palestinian villages after Israelis living in the West Bank or settlers rampaged on Monday night. The riots erupted after 3 terrorists shot and killed 3 Israelis. Some 100 settlers targeted Palestinian communities, including Al-Funduk, where the suspects in the shooting attack were from, as well as Haja, Turmusaya, and Imatain. Israeli rights group Yesh Din accuses Israeli security forces of not intervening to stop the rampage. Israel has their own leftists in large number. Whenever you hear a term like human rights groups or civil rights groups, think of Black Lives Matter type groups. Think of these extreme leftist haters who call themselves civil rights, but on civil rights they only point one way. They only point to protect Arabs, never Jews. And these are Jews. Israel's got its Bernie Sanders and George Soros too. However, Israeli officials have repeatedly called on citizens not to take the law into their own hands. The heinous murder attack that occurred here yesterday is an act of war in every sense and will be met accordingly. Extensive counter-terrorism operations will be conducted in the towns and areas from which the terrorists emerged, and law enforcement on the roads will be intensified. We will not tolerate or normalize Palestinian terrorism. Settler violence against Palestinians in the West Bank has surged since the start of the war in Gaza on October 7, 2023. You should know, even though this is an Israel news station, whenever you hear a reporter referring, they give it all away in the beginning, which side they're on. As soon as they say West Bank instead of Judea Samaria, they're taking sides. They themselves don't realize it because their own prejudices are so ingrained. But as soon as they refer to settlers instead of Jews living in Judea Samaria and West Bank, you know right away you're not getting a fair report. But this has been going on, and this went on this week. Right? What do they do? What does Israel do with these people that they bring in? They have special high security section under the oversight of the Minister of Police and Security, Itamar Ben-Gvir, the most right-wing member of the parliament and of the cabinet, and he's in charge of the police. He changed things. They used to treat these mass murderer Arabs like they would treat white collar criminals in America. You give them the sport there is soccer. They give them soccer and television and massages and free education. These are butchers. So Ben-Gvir changed a lot of that. אנחנו נמצאים כאן באגף מתחת לאדמה, אגף רקפת, כאן נמצאים הנוח'בות, כוח רדואן, כל החלאות הכי מנובלים. ואני חייב להגיד, אני מקווה לשכנע את ראש הממשלה בסופו של דבר לחוק עונש מוות למחבלים, אבל אחרי שנתיים אפשר להגיד שיש שינוי אדיר בשירות בתי הסוהר, פעם עליהם מרחבים, חצרות, אגפים פתוחים, פינג-פונג, כדורגל, היום הם מתחת לאדמה, כאן הם צריכים להישאר. כמו שאתם רואים מפה, חבר'ה, נמצא כאן אגף רקפת, מוחזק פה נוח'בות שנכנסו ב7 לאוקטובר למדינת ישראל, ביצעו את המעשים הכי קשים והכי נוראים שיש. חלאות האדם שנמצאים פה בתוך האגף
קיבלו שינוי מקצה לקצה, יש פה מדיניות חדשה בזכות השר החדש בן גביר, מוחזק כאן הנוח'בות הכי קשים שיש, אם זה קומנדו ימי, אם זה חפירות, אם זה מחבלים שביזזו, חטפו, רצחו ועשו. כרגע הם נמצאים פה בשליטה שלנו עד החלטה אחרת. נמצאים כאן עשרות בעצם מחבלי נוח'בה שנמצאים כאן, חלקם הקומנדו הימי, אסירים עם דם על הידיים, נמצאים כאן על פי מדיניות השר עם מינימום תנאים, בפיקוח הדוק. הם מקבלים שעה של טיול במשך היום, כל שאר היום הם סגורים בתאים. היחידה הזאת קיימת מזה 14 שנה בשירות בתי הסוהר, יחידה שהיא בעצם האגרוף המבצעי, יחידת ההתערבות של המחוז, יחידה שמבצעת בשגרה שלה מבצעים, חיפושים, לאיתור ממצאים, להוציא את כל מה שהאסירים מנסים להבריח, לתפוס את כל השיטות, את כל ההסלקות, מוקפצים מעכשיו לעכשיו לאירועים, לכל אירוע עכשיו, אירוע התערבות. הם בעצם מהווים את האגרוף המבצעי בתוך האירוע, וזה בעצם היחידה הזאת, היא עושה את הפעילות הזאת ומובילה פעילויות רבות ביחידות המחוז ומופעים רבים. Meantime, back home in the United States, there was an anti-Jewish, anti-Israel rally outside NYU Hospital. Explained that since Israel had attacked in a hospital, they decided to go after a Jewish-named hospital in New York City, where they're flood New York City for Gaza. Don't push me, don't push me. I'd love to see these guys. I'd love to invite these guys to hold their next demonstration in the Pacific Palisades. Anyway, you get the idea. For time reasons, we'll move forward. לוחם צה"ל במילואים שמטייל בימים אלו בברזיל עם חבריו. Here's another news story from this past week. An Israeli who's, like most Israeli men, are in the Israeli Defense Forces, either on service, having been doing their time, or miluim, reservists. And you've got these countries now sort of playing off the International Criminal Court, accusing Israel of war crimes and genocide and issuing arrest warrants against Netanyahu and Gallant. The question is it safe for Israelis to travel in certain countries? Now, Brazil is currently, when it was under Bolsonaro, it was pro-Israel. Bolsonaro is very right-wing pro-Israel, like some of those others like Paraguay and Milei in Argentina, and God willing, if Poilievre gets elected in Canada. Brazil, on the other hand, is under the current regime horribly anti-Israel, and they tried to arrest an Israeli who was visiting Brazil this past week, and he had to do some quick maneuvers to get out of Brazil before they got him. קיבל היום שיחת אזהרה מפתיעה מהקונסול המקומי, שהודיע לו, אתה מבוקש על ידי בית הדין בהאג, אם לא תמלא. The consulate got through to him and said, you better get out of here or they're going to arrest you. יעצרו אותך. כך נשמעו היום בשיחה איתנו חבריו של הלוחם המבוקש, זמן קצר לאחר הגיעה דרמה, שבהם נמלטו כולם יחד מברזיל לארגנטינה. So they got the word from the, it's not that Brazil presently is arresting Jews in Brazil, but Israelis they're ready to arrest. So the consulate got the word out, and these guys fled out of Brazil, and they got to Argentina before the Brazilians could get their hands on it. It's amazing
earlier today, we saw how the Irish had been our best friends, and now they've turned on us. And Argentina was our worst Nazi nightmare in South America, where Eichmann was found, where the Nazi war criminals hid, and that's where Jews now have to flee for safety because they're our best friend. That's how it is. That's how fickle nations are. אנחנו ממש פה בלחץ, סערת רגשות, רק רוצים לחזור לישראל. אנחנו רוצים לצאת בקרוב, כן, מתארגנים על זה. אנחנו כרגע במקום שדואג... The Brazilian Jewish guy is saying that we're trying to get out of here. We're in the process right now that we're trying to get out. And okay, we're finally not בסדר, אנחנו בסדר. We're okay. מגיעים לנו, בסדר, אנחנו בסדר. כרגע אנחנו רוצים פחות לדבר על זה. אנחנו רוצים דקה להתאפס עלינו. אנחנו מעדיפים כרגע להיות רגע בשקט, להוריד. Right now, we don't want to spend a lot of time talking about it. We're just going to get out of here. And want to be quiet, reduce our profile. פרופיל, נגיע לארץ. I don't know what it's showing. This is not video of these guys in Brazil. This is video we may recognize from previous Sundays and what goes on in Hamas Gaza. But that's what these guys might have been doing, and now Brazil wants to lock them up. נפתח את העניין. הלוחם המבוקש וחבריו טסו לפני כשבועיים לטיול בברזיל. The guy was an Israeli defense member, a soldier who served in Gaza, and now is on a 2-week vacation in Brazil. זה קרה אחרי שנה שבה שירת בעזה, כלוחם בגבעתי בגדוד צבר. היום מתברר שבעקבות עתירה של ארגונים פלסטינים, שעקבו אחריו ברשתות ויתרו תמונות. Basically what happened is this guy fought in a brigade, an Israeli brigade in Gaza. And now what happened is that as he was going to Brazil, so-called Palestinian, there is no Palestine, there's no such thing as Palestinians, but the so-called Palestinian, one of their agencies, kind of found out about him and went on the internet, and next thing you know, they posted us photos on the internet. And this is why very often when you see on our program and otherwise interviews with Jewish soldiers in Gaza, sometimes they hide their faces, masks, or otherwise digitalize their faces because maybe they want to go visit Brazil later for some reason. משפט בברזיל הורה למשטרה לפתוח בחקירה נגדו. הם היו בברזיל, נהנו מאוד, יחד עם עוד הרבה מאוד מפונים, ניצולי נובה, ובאיזשהו שלב הקונסול. So the son of the guy who is fleeing is talking to Channel 11 and telling them, you know, he was having a nice time, and then he got word from the consul. בברזיל הודיע להם שאחד החברים הוא מבוקש. He got word that one of his buddies on vacation with him is wanted in The Hague, של ידי the International Criminal Court. בית הדין בהאג, ומאז הם עשו את הדברים והלכו למדינה. So they gathered together all their belongings and they made haste to the next country over, Argentina. עכשיו כשהם בארגנטינה הם מרגישים הרבה יותר בטוחים. Now that they're Argentina, they feel very safe and secure. כעת נמפה אילו מדינות בחו"ל פופולריות למטייל הישראלי, בעיקר אחרי צבא, אך כעת מזמנות עבורו סיכון במעצר. And so the reporter is saying, look, for those of you, it's after all on Israeli television to Israeli viewers, that you have to be aware if you're going vacationing outside of Israel, you have to be sure you go to the right kind of places because some of the places now are trying to arrest you. כדי להימנע ממעצר ומהסכנה המשפטית. Can you imagine having to live like that? Some of you are Israeli in Israel watching, and you do have to live like that. And some don't. Me, personally, the only place I ever traveled to is Israel. I have no interest in anything in South America. I don't have any interest in Europe. I don't need to take my wife to the Eiffel Tower. I even if she wants to go. And I don't have to see Big Ben. I don't need that. But I'm in a big country, the United States right now. It's got 50 states. There's a lot of stuff. All in Israel, you're in a country the size of New Jersey or Delaware, and people, if you've been in Israel, you could live a lifetime without ever leaving Israel. There's plenty to do.
And there's no need to, I mean, how far away do we really travel 90% of the year from where we live? But nevertheless, the psychological idea that you can't go to this country, you can't go to that country, it's an unspoken further pressure on a Jew who lives in Israel. העורבת לנו בחול. And now, as we wind down to the last few things, how Israel, Channel 11, the public broadcaster in Israel, how Kan 11 presented to Israeli viewers what was going on with the fires in California. Really need. And this is titled The Hell in Hollywood. Giant stars, celebrities, lost their houses, their glorious, their prominent and fabulous houses with a gigantic fire. And this is from an Instagram post by Moran Atias, a person who lives there. Need help because this is coming our way. הדרמה הגיעה להוליווד הפעם באמת. Drama reached Hollywood, this time a real Hollywood drama. שריפות הענק בלוס אנג'לס התפשטו אתמול אל השכונות הנוצצות שבהן מתגוררים כמה מהכוכבים שכולנו מכירים. The fires that started in Los Angeles now have reached the famous stars and Hollywood celebrities that we Israelis all know. I'm just about to cry. As you know, where I live is on fire right now. For example, Jamie Lee Curtis. And literally the entire city of the Pacific Palisades is burning. And it's gnarly, you guys. It's just a catastrophe. אלפים פונו מבתיהם, רבים מהם כבר יודעים שאין להם לאן לחזור. But, you know, there was so much... Many were away from their homes when it started. They don't realize they have nowhere to go home to at the end of the day. This is James Woods. You may remember him from certain things. Chaos. It was like an inferno. Every house was on fire, and in there alone, it was just our house that we had just renovated for 3 years and had just finally moved into about 3 months ago. You know, all the smoke alarms are going off, so that's hardly a good sign. כך נראו הבוקר בתיהם של השחקנים אנטוני הופקינס, בילי קריסטל, ג'ון גודמן ואדם ברודי. You heard the names, Anthony. It's silly for me to translate. Anthony Hopkins, Billy Crystal. רק בתחילת השבוע נכח עם אשתו בטקס פרסי גלובוס הזהב. Just earlier in the week, they were on the news at the Golden Globes, and there, of course, is Paris Hilton. שפונתה עם בעלה וילדיה מביתה, גילתה כי זה נשרף כליל בדיווח טלוויזיוני. Now that we're getting some daylight, what are you seeing in that And this is Paris Hilton had given an interview. area? It literally looks like hell has taken over. בים השריפות גם בית ילדותן של הדוגמניות ג'יג'י ובלה חדיד עלה בלהבות, ובעיר יש לו... Also models, those two actually are famous anti-Semites, so... לא מעט ישראלים. אירוע מאוד קשה, מאוד קשה. הפסיפיק פליסייד נשרפה לגמרי. תחשוב שאזור... This is an Israeli, Alon Abotbal, who is an actor and lives in Los Angeles, so he's telling the news as an Israeli what he sees. שהוא פי 10 מחיפה? There was a terrible fire in Israel several years ago. The fire commissioner actually burned alive, leading the firefighters. She was a national hero. Anyway, he's saying, if you remember the Haifa fire, for example, this thing is 10 times worse. בניגוד לאבוטבול, השחקנית מורן אטיאס נאלצה להתפנות מביתה. תקשיבו, זה לא אמיתי. יואו, איזה שנה ארורה, די כבר, כאילו, אלוהים. אמא. זה השריפות, זה פשוט פה. Again, another Israeli actress who's living in those areas, and she's the one who posted this Instagram. וזה פינו את הבית שלי עכשיו. איך אני יוצאים משהו? לא, זה לא אמיתי. I don't have to translate, you get the idea. והשריפות כצפוי משביטות את תעשיית הבידור, האנטומיה של גריי ותוכנית האירוח של ג'ימי קימל.
It's actually interfered, let's say, with some productions of television stuff. Let's see, Grey's Anatomy and the Jimmy Kimmel Show. הן חלק מההפקות שנעצרו, טקס פרסי איגוד המבקרים שתוכנן להתקיים ביום ראשון. A particular award ceremony, I think it said, was going to take place on next Sunday, has been delayed for 2 weeks. השון הקרוב נדחה בשבועיים, ואירוע הכרזת המועמדים לפרסי האוסקר הוזז אף הוא, בתקווה שעד אז כל הכוכבים יסתדרו. Also, they're delaying Oscar, I think, until they're sure that all the celebrities can do their thing. This guy is one of the most famous food critics in Israel. His restaurant reviews are classic. This is a 10-minute. We're winding down now. We still have 2 things I want to show you before we close. And this is 10 minutes, so it's not just a moment. But I wanted, we got all these wars going on, and it gives a misleading picture in a way when you look at Taiman, Yemen, and Lebanon, and Gaza, and all this. It leaves. There's a great ebullient, vigorous, vibrant life in Israel too, and that's the side I'd like to leave us with today. And I just saw this; it was so charming. I thought many of you would like to see it too. And again, this particular post, to give you an idea of how significant his food reviewing, this particular post has more than 500,000 views. He's a TV guy, TV food critic. He's well known for his restaurant reviews. Think of the Food Channel in America, for example. And today, obviously, as a food critic, he normally goes to non-kosher places. Yes, there are non-kosher places. And today, for a change, he's gone to Bnei Brak, a well-known, very orthodox area, to Solo Karna or whatever restaurant. And here he goes. ברחוב הכי סואן פה בג'בוטינסקי, אנחנו הולכים לסולו קרנה מסדר. You'll notice Jabotinsky's name everywhere. This is on Jabotinsky Street. Jabotinsky is like a major Zionist figure. And those who took my Zionist history class a year or 2 or 3 ago, we learned a lot about Jabo. שף חרדי. ראינו את השף. שלום. שלום. מה נשמע? ברוך השם. אני מצוין, ברוך השם. ברוך השם, גם אני בסדר. איזה כיף. תודה רבה. איך תפריט? כמו שאני לא מלחיץ פה את כל האברכים שלא לומדים תורה, אוכלים בשר, אבל מותר להם. זה שלך בינתיים? זה תפריט צהריים? כן, תפריט צהריים. ויש גם תפריט ערב, אבל אפשר להזמין אותו שאפשר. אי אפשר להזמין אותו, אבל מה יותר טוב שם שאין לי פה? תפריט ערב. לוקח אותו בכיס הקטן, תפריט ערב. כאן מים בינתיים? כן. יש פה המבורגרים, קריספי אסאדו, הרייס לחוך, חומוס עם פרנה. נראה דברים מעניינים. זה שלך? תודה רבה. מים מסוננים? זה מסוננים, כן. אבל חייב להגיד לך שבמציאות אתה נראה פחות מפחיד מהטלוויזיה. חכה. תגיד לי, מה זה נייבל? נייבל זה, בקיצור האמריקאי, זה בעצם בשר שנמצא בין הפלנקן לחזה. איך בחיים לא שמעתי על זה? כי יש את זה רק באמריקה? נייבל. נייבל זה פופיק. מה זה? פופיק. באנגלית. כן? כן. אני לא יודע אנגלית. לא למדתי ליבה. לא עשית את הלימודי ליבה. לא עשיתי לימודי ליבה, אבל עדיין זה בשר טוב, זה מה שאני יכול להגיד לך. בוא נראה, נייבל. אין דבר כזה בגוגל, לא? אין דבר כזה גם בלקסיקון שלי, אבל אני שמח ללמוד. זה טעים אבל, כאילו, מה זה מתפרק? אחד הטובים? אחד הטובים. אז בוא נלך על זה, אבל מה, שאני תעמוד איזה משהו? בטח. מה? בטח. יש פה את הראשונות. תחליט, אסאדו לחוך או קריספי אסאדו? מה בא לך? קריספי אסאדו. יאללה. ואז תביא לי את העסקית. תפוח אדמה בסגנון שווארמה, תפוח אדמה בסגנון חיינה. בוא'נה, אתם פה עושים דברים. טוב, תבחר לי, לא יודע. אין בעיה. מה אתה אומר על כל הקרב האחרון הפוליטי על הגיוס? וואו. אתה הרי עובד. נו. אז לא תלך לצבא.
אני מאוד חושב על זה, אבל את האמת להגיד לך, אם יבואו עם יריבות... I'm not going to get into it, but many of you know the issue about Haredi people. Do they serve in the army? They say they're learning Torah all day and they shouldn't, and that's equal protection for Israel. One who learns Torah all day. It's a whole thing I don't want to get into. He's a waiter. וזה לא נראה לי שזה יעזור, כי בתכלס, תיקח אותי דוגמה. בחור עובד והכל, עכשיו ללכת לצבא לי קשה, פתאום אני עוזב את הקהילה, פתאום אני עוזב את הזה, פתאום אני עוזב את הזה. זה מפחיד נורא, אני יודע, גם אותנו, גם את החילונים. זה מפחיד, אבל אם אתה מגיע ורב, אז זה יוצר... נכון, אנטגוניזם. זה איך... לפיד... So the debate is, should we be forcing Haredis to go to the army, Haredim, or should there be kind of a gentle persuasion, and they've been trying gentle persuasion for 76 years and it hasn't accomplished much. הוא הקמפיין הכי גדול למפלגות החרדיות. אתה מבין מה? כאילו, ברגע שאתה רב, אז זה הולך חזרה, אז כאילו... זאת אומרת, אם זה היה בדרכי נועם ולא באיומים ולא בזה, היינו מגייסים אותך. מה היית עושה בצבא? לא יודע, אין לי מושג. היית קרבי, נו, מה? אתם רואים, כולנו בסוף יכולים להגיע לעמק השווה על הכל. זה מה שאני אוהב, זה מה שאני אוהב בעם שלנו. וואי, הפכתי להיות כמו איזה פוליטיקאי מטומטם. יאללה, רק שהאוכל יהיה בסדר, זה הכל. זה שלך? כמה לחם, הכל בשבילי. כן, אתה רואה מה זה? אז ככה, יש לנו פה לחם מחמצת, גזר וסלק. יש פה מטבל של גזר חרדל. זה חמת הסעדו שדיברנו עליו. ככה היא נראית? לבנה כזאת? ככה היא נראית. ויש לנו את הפטריות קרי, שלישי. השף רוצה מאוד שתיתם שתי מנות ראשונות לפחות של ערב, כי בתכלס זה מה שמייצג את המסעדה, הערב זה זה. אז הוא רוצה להביא לך שתי מנות של חלונות בני ברק, מה זה חלונות בני ברק? זה חיקוי של חלונות ניו יורק של ההדסון? בדיוק, חיקוי אבל כשר. אין בעיה, שביא את החלונות. חלונות ויש עוד ערינג בשר, אתה יודע מה זה? In other words, a non-kosher restaurant in Tel Aviv named the Hudson Restaurant has a dish called New York Windows. So this guy's saying we make something called Bnei Brak windows. So he's asking, what do you mean, like the New York windows at the non-kosher place? And he's saying, yeah. זה ארינג? ארינג שהחסידים אוכלים אחרי התפילה, את הארינג, בקידוש, הדג, אבל בבשר. לא הבנתי איך עושים את זה בבשר, לוקחים את הדג? לוקחים את אותו טעם של הארינג בבשר כאילו. אמא לב ואבא לב. זה נשמע לי מפחיד למקום רע. זה הסיבה שתיקח אותה. טוב, תביא. באמת שומן של בשר, מוזר. נחמד? גם זה נחמד. זה מוזר. חלונות זה אחת מנות הדגל של ההדסון, שזו מסעדה כמובן לא כשרה. ואני רק חושב על זה, מישהו הרי היה צריך ללכת ולטום שם ולהגיד איך הטעמים. הוא אכל לא כשר. זה הקריספי הסלו, והיו לי חרדל. זה. רגע, מה, איך זה עובד? לקחו בשר, ציפו אותו, תגנו אותו. כאילו מי ממציא את המנות, השף? ישראל, כן. רגע, זה השף שיושב על השלט? השף שיושב על השלט. לא הייתי באף מסעדה השף ששם את עצמו על שלט ענקית. כל הדברים, זה הכל, אנחנו המצאנו את הכללים מההתחלה. הבנתי. מה זה נראה מוזר? זה מאוד רך בפנים הבשר, ממש מתפצח בפה. זה סוג של פירורי לחם, כאילו הכי פשוט בעולם, והבשר שכבר בושל, וואו, חטיף, גם זה טעים. מה יהיה? אני בסוף אחזור בתשובה. זה החלונות בני ברק. זה החלונות וזה הארינג. טוב, תקשיב, בשר בטעם דג? כן. אין לכם מה לעשות בישיבות שם, תגיד לי. מה זה המשחקים האלה? אולי נלך לצבא בסוף. שם אתה לא תקבל את זה, תקבל מנות קרב. החלונות בני ברק, זה יש לנו למטה יקרי מצל, מעליו יש נתח שמתבשל ב-55 מעלות בסורים, ואבקה של חציל שרוף, שמוסיף לו טיפה טעם של מעושן. אוקיי. ופה במנה הזאת יש לנו את הארינג בשר, שלוקחים את הבשר אחרי הבישול שלו, מוסיפים לו טעם של ארינג, שמים לו את השמן. איך מוסיפים לו טעם של הארינג? לא, אסור לערבב בשר ודגים. למה? זה הלכה. בהלכה אסור לערבב בשר ודגים? אסור לערבב בשר. חלב ובשר חשבתי, מה הבעיה עם בשר ודגים? זה עשו תקנה מהחכמים, הזמן של... החכמים, בזמן שהיו דגים מקולקלים. תגיד להם שתקופת הגמרא נגמרה. יין, אתה רוצה? אבל היין שלכם מבושל, בטח, וכל מיני זוועות כאלה. אבל הוא יין טוב. לא, תקשיבו, מה הולך פה? זה הכי מסקרן אותי, אבל גם זה מסקרן אותי.
מחכה לרגע שתהיה תתחיל להיות מפחיד. עוד לא הגיע. אבל אני כל הזמן מפחיד, אתה החלטת שאני לא מפחיד. רגע, מה אומרים? ברוך אתה אדוני בורא פרי הגפן? אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אבל לא אמרתי את ברכת המזון ואכלתי, אני אגיע לגיהנום. לא יודע מה קרה להם או מה קרה לי, הולך להם גם עם היין, סביר מאוד, לא מה שחששתי. הבשר פה רך וטעים, זה לא דומה בכלל לחלונות של אצון, זה משהו אחר לגמרי, גם עם החציל. מנה ממש טעימה. מה מתחבא שם מתחת לקרקע? אתם יודעים, זה בשר שתלמידי ישיבה, זה מה שהוא סיפר, בשבת רצו לאכול הרינג ואסור לאכול דגים עם בשר, אז הכינו להם הרינג עם בשר. יאללה, על החיים ועל המוות. זה מריח כמו הרינג. לא ממש כאלה. אם תקשיבו, זה טעם של הרינג. שוב, הרינג זה לא, אבל המשחק עובר. אני בהלם מהמקום הזה. השעה לפני שהגעת, הודעת שאתה מגיע, מיד הלכתי להכין קרח מהמינרלי. לא, אתה צוחק עליי. הייתי, אמרתי, מה, תגיע וזה. אבל תשמע, אבל זה הדיסוננס פה, זה הבעיה פה, למה? כי לא הזמנתי מים מינרליים, זה מי ברז בסוף. עכשיו, בושה לקרח שהוא יצטרך להיכנס למים כאלה. אז יש לך, תביא לי מים מינרליים. יאללה. תביא. זה מים מינרליים. תשמע, אני לא רוצה להסגיר אותך, אבל אסור לכם לראות יוטיוב. וכל בני ברק רואה אותי, מה יהיה? מה הרבנים יגידו? הם יזרקו אותי מהעיר. יש בחסימה, אז אפשר להוריד את זה. תקשיבו, המקום הראשון בעולם שהכין לי קרח ומים מינרליים, רק על זה עוד נקודה עולה. וגם פה הם שמו מלפפון, כמו שטובי המסעדות עושות. ומוסיף טעם למים. לא, אני בשוק. אז אני שואל את עצמי, כל בני ברק רואים את היוטיוב שלי, אוהבים את הערוץ שלי? בואו תראו לי אהבה, תעשו סאב, מנוי, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים. יש גם דרך מתוחכמת להראות לי. תודה. אני יודע שאני אראה בביקורת, אבל חשוב לי לדעת שאתה בטוב. אתה תהיה בביקורת. אתה יודע כבר, לא? אני יודע, אבל עדיין. זה המפחיד? אני עוד לא יהיה מפחיד. או, אתה רואה? מה יהיה? זה שלך, אז זה הבייבי בקרימפס, ויש לנו פה את הצ'יפס. זה בשר הרי שאתה לא יכול לאכול אותו כמו סטייק, הוא נורא קשה, לכן גם לא משתמשים בו לנתח של הסטייק. אז כאן פשוט בישלו את זה המון שעות עם העצם, זה יהיה כמו גולש. כמו אסדו. ממש טעים. יש לנו פה את הכינוכים. שזה הדבר הכי בעייתי במסעדה כשרה בדרך כלל? כן, הכי בעייתי. בטח של בשר. הכי בעייתי. פאי לימון, אז יש לנו פירות, פאי שוקולד, עוגת גבינה, פאי לימון ובקלאווה. אתם מכינים פה או...? לא, לא מכינים כאן, זה מאוד קשוח. אני חושב שהעוגת גבינה עולה על כולם. שזה גבינת קשיו. סוג של כן. אז זה הכינוח שלך. אוקיי. יש לך פה בעצם עוגת גבינה על בסיס גבינת קשיו. כמובן את הביסקוויט המבוררים ואת התותים, תות מלמעלה. טוב, תודה רבה. בתיאבון. גם לא עושים את זה פה, וגם זה פרווה. על החיים ועל המוות. גם זה מפתיע אותי. הגבינת קשי הזאת היא באמת גבינה. מתקתקה אומנם, עם הפירורים. ממש לא נורא, שוב פעם. אין אפילו טעם לוואי של כינוחי פרווה כאלה חקייניים. זה החשבון. טוב, אתם זוכרים שאני לקחתי עסקית של 85 שקלים, עלה לי כל הדיל צהריים, כולל העצמות עם הבשר וכולל הסלטים לראשונה והלחם. אבל הוספתי עוגת גבינה, חלונות בני ברק 82 שקלים, הארינג בשר שעולה 84, זה קצת יקר, אני חושב, אפילו יקר לבני ברק, לא? 367 שקלים שילמתי בו בסוף. צריך ללכת רק על העסקית, אבל לא נורא, גיליתי עולמות חדשים. תראו, הרבה זמן לא נהניתי כל כך. אולי בגלל שלא היו לי ציפיות ולא היו אכזבות? אתם יודעים מה? לא. המקום הזה עומד בפני עצמו. מצד שני, לקחת את ההכשר הכי קשה ולהצליח לתרגם אותו למנות טעימות,
חלקן אולי נראות מוזרות, בשר בטעם דג, אבל תקשיבו, הכל עובד, והשירות היה ממש מושלם. רק על הקרח, ממים מינרליים, צריך לתת את הציון הגבוה ביותר למלצר שאי פעם שירת אותי. 9 במדד שלנו. I hope you like that. We don't do that often on Sunday, but there's just so much bad news. And Israel is not only a place, Israel is a wonderful place with wonderful news. And the kind of life you have a non-kosher, a guy who knows nothing about Judaism, and even he, matter-of-factly, while talking, shows that he knows you don't mix meat and milk. He learned you don't mix meat and fish also. But even a guy who knows from nothing in Israel knows you don't mix meat and milk. He knows stuff. He knows parva. He even knows parv desserts are not as good as regular desserts. Interesting. Okay. Now this is going to be the last thing for... Let's just get that again. What happened? Okay. What I'm going to do now for this last thing of the day, I'm going to have like a 20-second, for those of you not acquainted with, that a Jewish wedding, first of all, a Jewish wedding always ends with the groom, the chassan, breaking a glass. If you don't know it, I'll just show it to you for 20 seconds. And so that's piece of information number one. A wedding ends with breaking a glass and everybody else mazel tov. And then you remember that song I've taught you the last few weeks. Va'od yoter, va'od yoter, va'od yoter. God watches over me, provides me with income and joy and all kinds of good things. Va'od yoter, va'od yoter, va'od yoter, and more and more and more. I'm going to show you like a 1-minute clip of that to refresh your memory. And with those two pieces in the back of your mind, the breaking of glass at the Jewish wedding followed by mazel tov, and od yoter and od yoter and od yoter, come to the third and last part of it. This whole thing will take about 5 minutes max, and I hope you'll enjoy it as we round up now. והשם ברח, תמיד אוהב אותי. השם ברח, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ותמיד יהיה לי רק טוב. שומע מרחם עליי. ועוד יותר טוב. That's piece number one. Piece number two. כפיים לרב, חברים, כפיים לרב. If I was going to take 20 seconds of your time to show you something that most of you, not everyone in our group knows, I tried to pick the two quirkiest ones I could find. Do it. I'm gonna get it. Those are real glass breakings. Never saw one of those before. I've conducted so many weddings, never saw somebody really break the glass like that. Okay, so there's one last piece to this puzzle now that I'll show you. It's a custom among Jews, or probably any knowledgeable Jews, Orthodox Jews. It's a custom when you go to a restaurant. Since it's imbued in us as Jews, that for the joy of a wedding, you break glass and everybody else mazel tov. It is absolutely universal in kosher restaurants that if a busboy or a waiter drops a dish, everybody else mazel tov. Everybody else mazel tov. Obviously, after 3 or 4 such mazel tovs, the guy is going to get fired. So it's not really his mazel tov. But it's just instinct. It's like we're Pavlovian. When we hear a dish break, we yell mazel tov. It's been Pavloved into us.
So anyway, here's this with which we close today. יש לי עכשיו שאלה אליכם. עכשיו אתם יושבים במסעדה. קרה לכולנו שאחד המלצרים או... As you know, I've shown you in the past, Channel 14, every night's news, to have Haragayim Hayafim Shalom Yisrael, a sweet moment of the day. Guy is saying, you recognize him from many other weeks, it's happened to all of us, he says. You're in the restaurant, you're talking with someone in the restaurant at your table, and all of a sudden, a waiter drops a dish. סועדים, שבר צלחת, כוס, מה כולם עונים לו? תלוי אם זה ביוון. אם זה ביוון זה נהוג. אתה שובר איתו ביחד. הישראלים כמו ישראלים. Says, you know, when you break a dish or when the waiter breaks a dish or a glass in the restaurant, what does everybody yell? מזל טוב, כמובן. כן. אז קבלו עכשיו מה קרה במסעדת וינו בפתח תקווה, תראו מה קרה. Well, take a look at what happened the other day at a restaurant in Petach Tikva. כשהמלצר הפיל לא מעט צלחות, אבל תראו איך הקהל... Again, Israel's just, if you're Jewish and you have that culture, there's just no, doesn't matter where you live. You could live in Flatbush, Borough Park, you could live in any of those kinds of places. Israel is Israel. Keep your eye on this Shmendrik. Keep your eye on this Shmendrik. Who decides that since he's got to get these dishes, where he's, instead of taking like 10 at a time, he decides to carry this. עוד יותר טוב. עוד יותר טוב. איזה עם יש לנו. אין על העם הזה בשום nation we are, he says. There is no other nation like ours. מקום בעולם. אין, לא יעזור כלום. כן. דיברנו גם אגב עם בר, מנהלת המסעדה, אמרה שהיא הייתה חייבת לתעד את זה, מי שמעוניין יכול גם להיכנס אלינו לאתר, לראות את הסרטון המלא, ועוד יותר מצחיק. לשמוע את כל השיר. כן, בדיוק, את כל השיר. Of course, we are finishing now with the prayer for the IDF. אברהם, יצחק ויעקב, יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ויברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, ויברך את חיילי צבא ההגנה לישראל. העומדים על משמר ארצנו מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה
חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם, יעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, וקוים בהם הכתוב. כי אדוני אלוהינו ההולך עמכם להילחם לכם באוהביכם להושיע אתכם ולעולם אמן אמן. I want to thank everybody for being here with us today, as I always do. I hope if you see this online, you can subscribe to us, give us a like. Doesn't cost you, but it's good for us. And have a wonderful week. And may God bless all of us here in Israel and in the United States. And in 1 week, hopefully there'll be some exciting stuff going on in America. Thank you, Rabbi Fisher. Thank you. Bye-bye. Thank you.